La noche respiraba en silencio profundo mientras las luces del titro dorado se apagaban lentamente. El evento más grande de la temporada había terminado hace pocos minutos, pero la vibración de los aplausos todavía flotaba en el aire como un eco cálido que se negaba a desaparecer. Sin embargo, detrás de las cortinas pesadas, lejos del glamour y de las cámaras brillantes, una historia completamente distinta comenzaba a latir con una emoción silenciosa y casi quebrada. Esa historia pertenecía a Keanu, aunque él intentaba ocultarla bajo una cama frágil que apenas lograba mantener. Sandra avanzó despacio por el pasillo estrecho que conectaba el escenario con los camerinos. Sus pasos eran suaves, casi cautelosos, porque algo dentro de ella percibía una tensión especial en el ambiente. Durante toda la ceremonia había notado la sonrisa contenida de Keanu, una sonrisa que parecía más una máscara que un gesto auténtico. Ella lo conoce desde hace muchos años y sabía distinguir cuando su tranquilidad era real y cuando era un refugio para evitar un dolor interno. Por eso, cuando escuchó un susurro ligero detrás de la cortina izquierda, giró la cabeza con preocupación genuina. Al acercarse, encontró a Keanu apoyado contra una pared oscura, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Sus manos estaban unidas, como si intentara sujetar su propio temblor. Sandra se quedó quieta unos segundos observándolo, tratando de respetar su espacio, pero al mismo tiempo sintiendo una necesidad profunda de acompañarlo. La luz tenue del corredor caía sobre su rostro y revelaba algo inesperado. Keanu estaba llorando en silencio, con lágrimas que descendían sin resistencia. El impacto emocional golpeó a Sandra con una fuerza inesperada. Ella no estaba acostumbrada a verlo así, tan vulnerable y expuesto, tan diferente al hombre firme y paciente que siempre mostraba al mundo. Dio un paso hacia él, pero luego se detuvo, porque no quería interrumpir algo tan íntimo sin saber la razón detrás de ese dolor. Respiró hondo y lo llamó con una voz suave que intentaba no romper su delicada cama. Keanu levantó la mirada cuando escuchó su nombre. Sus ojos estaban humedecidos y brillaban con una sinceridad que casi dolía. Trató de sonreír para tranquilizarla, pero la sonrisa se deshizo rápidamente cuando otra lágrima escapó sin permiso. Sandra avanzó dos pasos y extendió su mano, tocando su brazo con una ternura que solo se usa cuando se quiere evitar que alguien se quiebre completamente. Él no habló inmediatamente. Permaneció en silencio, como si necesitara reunir todo su valor para expresar algo que había guardado demasiado tiempo. Sandra se mantuvo firme, ofreciendo una presencia tranquila que invitaba a hablar sin presión. Y entonces, después de un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, Keanu exhaló profundamente y dijo que las palabras empezaron a salir. Dijo que la gala había despertado recuerdos que llevaba años enterrando. Mencionó la presencia de ciertas personas del mundo del cine que la habían recordado perdidas, decisiones difíciles y momentos en los que había dudado de sí mismo. También habló sobre una noticia inesperada que había recibido esa misma tarde, una noticia relacionada con algo importante para él. Cada palabra tenía un peso emocional inmenso, y aunque Sandra escuchaba sin interrumpir, su corazón se apretaba más con cada detalle revelado. Ella nunca lo había visto compartir algo tan personal con tanta apertura. Incluso cuando trabajaban juntos, él prefería mantener una distancia respetuosa respecto a sus emociones más profundas. Sin embargo, esa noche, las barreras habían caído de un modo inesperado. Sandra sintió una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza porque él estaba herido, y admiración porque había confiado en ella para mostrar su lado más humano. Caminó un poco más cerca y apoyó su mano sobre la de él. Keanu la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que revelaba cuánto necesitaba ese contacto. Sandra le dijo que estaba ali para él, que no tenía que cargar todo solo. Sus palabras eran simples, pero cada una tocaba un lugar suave y cálido dentro de él.
Las lágrimas continuaron cayendo, pero esta vez no eran resultado de una tristeza aplastante, sino de un alivio que comenzaba a abrirse camino. La conversación se volvió más profunda a medida que avanzaban. Sandra preguntó, con respeto si quería compartir más detalles de lo que había ocurrido. Keanu dudó un poco, pero después asintió, como si entendiera que hablar era un paso necesario. Explicó que había recibido una llamada antes de la gala, una llamada que le informó sobre la enfermedad repentina de alguien que siempre lo había apiado en silencio. La noticia lo había tomado por sorpresa, y aunque intentó mantener la compostura durante toda la noche. El peso emocional había sido demasiado intenso para ocultarlo por completo. Sandra escuchó cada palabra con una atención total. No interrumpió, no juzgó, no ofreció soluciones rápidas. Simplemente estuvo con él, sosteniéndolo con su presencia cálida y comprensiva. Keanu percibió sentirse más ligero después de compartir sus sentimientos. Su postura se suavizó y su respiración se volvió más estable, aunque todavía quedaba un rastro visible de dolor en sus ojos. Ella lo acompañó hasta un pequeño salón cercano, y le pidió que se sentara. Luego se sentó a su lado, manteniendo su mano unida a la suya. El corredor estaba vacío, y ese silencio íntimo parecía envolverlos en un espacio seguro donde el mundo exterior no podía llegar. Sandra lo miró con ternura y le dijo que no debía avergonzarse de sus lágrimas, porque mostraban su humanidad auténtica. Le recordó que incluso las personas más fuertes necesitan apoyo, y que él merecía recibir la misma bondad que siempre daba a los demás. Keanu cerró los ojos por un momento, diciendo que sus palabras calaron profundo dentro de él. No estaba acostumbrado a aceptar consuelo tan directo, pero esa noche descubrió que lo necesitaba más de lo que había imaginado. Cuando volvió a abrir los ojos, la mirada que le dio a Sandra estaba llena de una gratitud silenciosa pero inmensa. Ella le ofreció una sonrisa suave que parecía iluminar el pasillo entero. Pasaron varios minutos sin hablar, pero no era un silencio incómodo, sino un silencio que sanaba. Sandra permaneció a su lado, firme y presente, como un ancla emocional que evitaba que él se hundiera en su tristeza. Cuando él finalmente habló, lo hizo con una voz más estable. Le dijo que su apoyo significaba más de lo que podía expresar, y que estaba sorprendido de cuánto alivio podía encontrar en la simple compañía de alguien que lo entendía sin exigir nada a cambio. Él apretó un poco su mano como respuesta. Luego le dijo que lo acompañaría cuando necesitara visitar a esa persona que estaba enferma, porque nadie debía enfrentar una situación tan difícil completamente solo. Keanu la miró con los ojos nuevamente vidriosos, pero esta vez las lágrimas no eran de tristeza sino de una profunda emoción cálida. Sabía que Sandra siempre había sido alguien especial en su vida, pero esa noche comprendió que su presencia tenía un poder emocional que iba más allá de las palabras. Sin embargo, justo cuando el ambiente comenzaba a volverse más tranquilo, un sonido inesperado resonó detrás de ellos. Una puerta se abrió lentamente y una figura apareció en el extremo del pasillo. Sandra y Keanu levantaron la cabeza al mismo tiempo y sintieron una ligera tensión recorrer el ambiente. La persona que emergió parecía nerviosa, como si hubiera visto algo que no debía. Su aparición generó una inquietud sutil pero intensa, una sensación de que algo más estaba ocurriendo en las sombras del teatro. Sandra intercambió una mirada rápida con Keanu, una mirada que mezclaba curiosidad y un ligero presentimiento. Ambos entendieron sin palabras que esa interrupción no era casual. La noche tenía secretos por revelar, secretos que podrían cambiar el rumbo de lo que estaban viviendo. La figura dio un paso adelante, pero antes de que diera una palabra, Sandra sintió un escalofrío suave recorrer su espalda. Algo estaba a punto de suceder, algo inesperado y quizá decisivo. Ella se preparó internamente,
Mientras Keanu enderezaba su postura con un instinto protector que surge de manera natural. Y así, en ese pasillo silencioso iluminado por luces cálidas y sombras inquietantes, la historia apenas comenzaba a abrir sus puertas hacia un destino desconocido. El pasillo quedó en silencio mientras la figura avanzaba con pasos inseguros. La persona parecía debatirse entre hablar o marchar sin dejar rastro. Sandra observó cada movimiento con una atención total, analizando la postura nerviosa y las manos inquietas que revelaban una ansiedad profunda. Keanu permaneció sentado, aunque su espalda se enderezó con un instinto protector que Sandra conoce muy bien. Ella deslizó su mano sobre la suya para transmitir el calma, pero también para recordar lo que seguían juntos en ese momento incierto. La figura se detuvo aproximadamente unos pocos metros de ellos. Era una joven asistente del teatro, con el rostro pálido como si hubiera sido testigo de algo inesperado. Tenía un pequeño cuaderno contra su pecho y sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, como si temiera que alguien más estuviera observando. Sandra se incorporó lentamente, manteniendo una expresión suave y accesible para evitar aumentar la tensión. La joven respiró hondo antes de hablar. Dijo que había escuchado parte de su conversación por accidente mientras organizaba los accesorios detrás de la cortina principal. Aclaró que no había querido escuchar nada, pero algo la había obligado a quedarse donde estaba. Sus palabras salían entrecortadas, no por miedo a ellos, sino por miedo a algo que aún no se atrevía a nombrar. Sandra se acercó un paso y le pidió que hablara con tranquilidad, asegurando que nadie la juzgaría por decir la verdad. La joven dudó unos segundos, luego bajó la mirada y explicó que había visto a un hombre rondando los camerinos antes de la ceremonia. Dijo que parecía conocer los horarios y los movimientos del personal, como si hubiera estudiado todo el funcionamiento interno del teatro. Mencionó que ese hombre llevaba una carpeta oscura bajo el brazo y parecía buscar a alguien en particular. Lo extraño era que no pertenecía al staff, y aún así se movía con una seguridad inquietante. Keanu frunció ligeramente el ceño ante esa información. Sandra percibió que algo dentro de él se tensaba, como si esa descripción hubiese tocado un punto sensible en su memoria reciente. Le preguntó si reconoce al hombre, pero él negó suavemente. Aún así, la inquietud seguía clara en sus ojos. La joven asistente continuó su relato y agregó que ese mismo individuo había preguntado por Keanu. Dijo que lo había oído mencionar su nombre en voz baja, como si verificara algo con alguien que no estaba allí. Sandra sintió un pequeño escalofrío recorrer sus brazos. El pasillo se volvió silencioso otra vez, como si el aire contuviera la respiración esperando la siguiente revelación. La joven se disculpó por irrumpir en un momento privado, pero explicó que había sentido la necesidad de advertirlos. Sandra le agradeció profundamente su sinceridad y le aseguró que su decisión había sido valiente. Keanu también le dio las gracias con una voz serena pero firme, aunque la inquietud seguía presente en su mirada. La joven se retiró lentamente por el pasillo, dejando un vacío tenso detrás de ella. Sandra se giró hacia Keanu y lo observó con una mezcla de preocupación y delicadeza. Él se pasó una mano por el rostro para secar las últimas lágrimas y respiró profundamente, intentando recuperar la estabilidad emocional que había comenzado a construir. Sin embargo, ahora había un nuevo elemento que añadía peso a la noche. Un elemento misterioso que no podían ignorar. Ella se sentó a su lado otra vez y le pidió que le contara todo lo que recordaba de su amada interior. Keanu dudó un segundo, como si intentara organizar sus pensamientos antes de continuar. Luego explicó que la persona enferma de la que había hablado no era alguien común para él. Era un viejo mentor, alguien que había sido una guía silenciosa durante una etapa crucial de su vida. Alguien que le había enseñado a enfrentarse al dolor con gracia, y a caminar con integridad incluso cuando la vida parecía injusta. Al hablar de ese mentor,
La voz de Keanu si volvió suave y cargada de emoción. Explicó que esa persona había protegido su privacidad durante muchos años, evitando que la fama alterara su esencia verdadera. Sandra escuchó con atención y sintió como su corazón se apretaba con impaciencia. Conoce suficientes fragmentos del pasado de Keanu para entender lo importante que ese mentor había sido en su camino emocional y profesional. Ella le preguntó si la llamada había revelado algún detalle adicional. Keanu asintió lentamente. Dijo que la voz al otro lado del teléfono había sonado grave, como si escondiera algo más que una mala noticia. Recordó que la persona que lo llamó había mencionado un extraño visitante que había intentado indagar en la sala de su mentor, preguntando sobre su estado con un interés acute, anormal y poco empático. Ese visitante desapareció tan rápido como llegó, pero dejó una sensación inquietante en todos los presentes. Sandra unió todas las piezas mentales que habían surgido esa noche. El visitante misterioso del hospital, el hombre desconocido que buscaba Keanu en el teatro y la tensión emocional que lo había consumido durante la gala. Sintió que había una conexión entre esos elementos, aunque todavía no sabía cuál era. Miró a Keanu con una mezcla de determinación y preocupación, tratando de descifrar si él también había llegado a una conclusión. Él se quedó en silencio unos segundos, mirando hacia el suelo como si intentara encontrar respuestas escondidas en la alfombra. Luego levantó la mirada y se encontró con los ojos atentos de Sandra. Dijo que no sabía quién era ese hombre, pero estaba seguro de que su presencia no era casual. Comentó que había sentido una inquietud similar antes de la gala, como si alguien lo estuviera observando desde la distancia. Era apenas un presentimiento, pero ahora parecía más real que nunca. Sandra colocó su mano sobre la suya para transmitir el fuerza. Le dijo que no tenía que enfrentar ese misterio solo. Le recordó que él estaba allí, lista para acompañarlo en cada paso, sin importar lo complicado que pudiera volverse el camino. Su voz tenía una calidez que envolvía el aire, y Keanu sintió un pequeño alivio abrirse dentro de él. A pesar de la incertidumbre, sabía que su presencia le daba un equilibrio que no podía encontrar por sí mismo. Él respiró profundamente y se levantó del salón. Sandra se puso de pie a su lado, reflejando su movilidad con una sincronía natural. Ambos comenzaron a caminar por el pasillo, moviéndose hacia la sala del teatro. Querían aire fresco, un espacio abierto donde pudieran pensar con claridad y compartir ideas sin interruptions. El pasillo estaba iluminado por luces cálidas que proyectaban sombras largas en las paredes, creando un ambiente teatral incluso lejos del escenario. Al acercarse a la puerta lateral, escucharon un leve sonido metálico detrás de ellos. Algo pequeño había caído al suelo. Sandra se giró primero y via un objeto brillante cerca de la esquina del pasillo. Se inclinó para recogerlo y descubrió una pequeña insignia de color gris oscuro. Era una placa muy discreta con un símbolo extraño en el centro. El diseño no era común en la industria del cine ni en el staff del teatro. Parecía más un emblema profesional, como los que usan investigadores privados o personas vinculadas a una agencia poco conocida. Keanu se acercó para observarlo más de cerca. Al ver el símbolo, su expresión cambió. Sandra lo notó de inmediato y le preguntó si lo reconoce. Él vaciló antes de admitir que había visto ese símbolo una vez antes. Explicó que pertenecía a un grupo que solía investigar asuntos delicados relacionados con figuras públicas. No era una agencia oficial, sino una organización privada que operaba de manera discreta y a veces questionable. Eran conocidos por seguir pistas sin permiso y por involucrarse en situaciones que no les correspondían. Sandra frunció el ceño. Preguntó por qué alguien de esa organización buscaría a Keanu o a su mentor. Él no tenía una respuesta clara, pero su intuición le decía que la razón debía estar conectada a algo que su mentor nunca quiso revelar.
Recuerdo una conversación pasada en la que su mentor mencionó que había personas interesadas en un proyecto antiguo que jamás había salido a la luz. Un proyecto que él mismo había abandonado para aprovechar a quienes podían resultar afectados. Esa posibilidad generó un silencio denso entre ellos. Sandra sintió que se acercaban a algo más grande de lo que habían imaginado. Algo que no solo afectaba la emocionalidad de la noche, sino que podría afectar sus vidas de manera directa. Aun así, tomó y se mantuvo firme. Le dijo a Keanu que la prioridad era visitar a su mentor y descubrir que estaba ocurriendo exactamente. Solo entonces podrían entender el origen del misterio y enfrentarlo con claridad. Él sintió con una mezcla de gratitud y determinación. Le pidió a Sandra que lo acompañara al día siguiente para ir al hospital. Él aceptó sin dudar, confirmando que no lo dejaría enfrentarlo solo. En ese instante, un sentimiento profundo se formó entre ellos. No era romance ni obligación. Era una alianza emocional pura basada en confianza, respeto y un deseo sincero de protegerse mutuamente. Salieron del teatro juntos. El aire nocturno golpeó sus rostros con una frescura suave que liberó un poco la tensión acumulada. Sandra volvió a tomar la mano de Keanu. Él apretó ligeramente su mano como un gesto silencioso de agradecimiento. Caminaron hacia el auto mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como si la noche quisiera acompañarlos en su nuevo camino. Sin embargo, ninguno de ellos notó la figura oculta que los observaba desde las sombras del estacionamiento. La silueta permanecía inmóvil, con una cama inquietante, sosteniendo una libertad negra contra su pecho. Los ojos de esa figura seguían cada uno de sus pasos, esperando el momento adecuado para intervenir. La noche todavía no había terminado para ellos. De hecho, apenas estaba comenzando. La mañana ligó con un silencio inusual, como si la ciudad entera respirara más despacio de lo normal. Sandra despertó temprano, con la mente llena de imágenes de la noche anterior. La mirada quebrada de Keanu, la confusión sobre su mentor, la aparición misteriosa de la joven asistente y la inquietante insignia encontrada en el pasillo del teatro. Cada recuerdo caía sobre ella como piezas sueltas de un rompecabezas difícil de comprender. Se preparó con calma, escogiendo ropa cómoda pero elegante. Sabía que aquel día no sería simple. Sentía un presentimiento suave pero constante, como una vibración emocional que la mantenía alerta. Mientras tomaba un pequeño desayuno, revisó su teléfono para asegurarse de que Keanu no hubiera enviado algún mensaje urgente. No encontró ninguno, pero eso no la tranquilizó por completo. Ella conocía su naturaleza, reservada y sabía que él prefería guardar silencio cuando su mente estaba inquieta. Sandra salió de su casa y el aire fresco de la mañana le dio una claridad inesperada. La luz temprana iluminaba las calles, creando un contraste suave entre las sombras y los reflejos de los edificios. Respiró profundamente y se encaminó hacia el punto donde había quedado con Keanu. Él insistió en recogerla para que llegaran juntos al hospital, lo que revelaba su necesidad silenciosa de compañía. Cuando el auto negro apareció a lo lejos, Sandra sintió un pequeño nudo emocional formarse dentro de ella. Keanu bajó la ventana y le dedicó una sonrisa suave pero cansada. Ella subió al auto y notó que él no había dormido bien. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y determinación, dos emociones que se entrelazaban profundamente en su expresión. Durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino un puente emocional que les permitía organizar sus pensamientos antes de enfrentarse a la realidad. Finalmente, Sandra giró el rostro hacia él y preguntó si estaba listo para ver a su mentor. Keanu respondió que sí, aunque su voz tenía un leve temblar. Dijo que había pasado gran parte de la noche pensando en la identidad del hombre misterioso y en los motivos que podrían haberlo llevado a rondar el teatro. También confesó que temía que esa presencia inesperada estuviera relacionada
con la salad de su mentor de una forma más grave de lo que imaginaban. Sandra colocó su mano sobre la suya mientras él conducía. Su contacto transmitió un sentimiento cálido de calma. Le recuerdo que, sin importar lo que encontraran en el hospital, no estaría solo. Keanu apretó ligeramente su mano como agradecimiento y volvió a concentrarse en el camino. Cuando llegaron al hospital, el ambiente tenía una extraña combinación de calma y tensión. Las luces blancas iluminaban los pasillos con un brillo casi clínico, pero había una vibración silenciosa que recorría el lugar. Sandra lo notó al instante. Había movimientos apurados en algunas áreas, conversaciones susurradas entre las enfermeras y miradas discretas entre el personal que pasaba. Al acercarse a la recepción, una enfermera reconoció a Keanu. Sus ojos mostraron sorpresa, pero también una preocupación sincera. Les pidió que la siguieran hasta la habitación donde se encontraba su mentor. Caminaron por un pasillo largo y silencioso. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas del hospital, pero ninguna lograba suavizar la tensión que ambos sentían. Al llegar a la habitación, la enfermera abrió la puerta con suavidad. Dentro, el mentor de Keanu estaba recostado sobre una cama blanca, conectado a algunos dispositivos que emiten sonidos suaves y constantes. Su rostro estaba pálido, pero no había pérdida de conciencia. De hecho, cuando vaya a entrar a Keanu, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Keanu se acercó rápidamente, conmovido al verlo consciente. Lo saludó con una voz cargada de emoción contenida. Sandra permaneció cerca de la puerta, respetando el momento íntimo entre ambos. El mentor levantó una mano débil, pero firme en intención. Keanu la tomó con cuidado, como si temiera dañarlo con un simple toque. El hombre lo miró intensamente, como si intentara memorizar su presencia. Después de unos segundos, habló con una voz suave pero clara. Dijo que sabía que él vendría, porque siempre había tenido la certeza de que su vínculo emocional era más fuerte que cualquier distancia. Keanu cerró los ojos un instante, conmovido por esa afirmación. Pero entonces, el mentor agregó algo más. Dijo que había esperado ese encuentro porque necesitaba contar algo importante, algo que había guardado durante años para aprovecharlo. Esas palabras hicieron que la atmósfera cambiara por completo. Sandra sintió su corazón latir un poco más rápido y avanzó lentamente hacia ellos, percibiendo que estaba a punto de escuchar algo decisivo. El mentor les pidió que cerraran la puerta. Sandra obedeció y luego se acercó con respeto. Él miró a ambos con una gravedad delicada, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. Dijo que un proyecto antiguo, uno que él había ocultado durante mucho tiempo, estaba nuevamente en movimiento. Explicó que ese proyecto contenía información sobre varias figuras importantes de la industria, información que había protegido para evitar daños irreparables. Keanu frunció el ceño y preguntó por qué ese proyecto era tan peligroso. El mentor tomó aire, como si necesitara fuerza para continuar. Explicó que el proyecto contenía datos privados y registros emocionales recopilados con el consentimiento de algunos actores, incluyendo a Keanu. Era un estudio sobre bienestar emocional en la industria, algo que él había dirigido con la intención de proteger a quienes sufrían en silencio. Sin embargo, algunas personas externas descubrieron la existencia del proyecto y comenzaron a buscarlo para explotarlo con fines personales. Sandra sintió un estremecimiento recorrer su espalda. La presencia del hombre misterioso cobraba sentido. El mentor agregó que esa misma organización privada, la misma cuyo símbolo habían encontrado en el título, había intentado obtener los archivos en el pasado. Cuando fallaron, se mantuvieron alejados por un tiempo, pero ahora habían regresado con más fuerza. Keanu estaba impactado. Preguntó por qué no le contó nada antes. El mentor respondió que había querido evitar una carga emocional innecesaria.
Dijo que ella había vivido sufficient dolor y no necesitaba más peso sobre sus hombros. Sandra miró a Keanu y vaya como esa respuesta le afectaba profundamente. Una mezcla de tristeza y agradecimiento se formó en sus ojos. Sin embargo, el mentor agregó algo que elevó aún más la tensión. Dijo que el hombre misterioso, que habían visto probablemente estaba buscando información sobre la ubicación de ciertos documentos importantes, documentos que solo él conoce. Pero ahora, debido a su enfermedad, temía que no pudiera mantenerlos protegidos por mucho tiempo. Sandra preguntó si esos documentos podían poner en riesgo a alguien. El mentor asintió lentamente. Explicó que, si caen en manos equivocadas, podrían generar conflictos graves en la industria y afectar relaciones personales de manera irreversible. También reveló que algunos nombres importantes estaban involucrados en testimonios delicados sobre sus propias experiencias emocionales. La revelación dejó a Sandra y a Keanu en un estado de shock silencioso. El mentor los miró con una expresión cargada de súplica. Dijo que necesitaba su ayuda para aprovechar los documentos. Pidió que confiaran en su juicio y siguieran las instrucciones que estaba a punto de darles. Keanu tomó su mano nuevamente y promptió que haría todo lo posible para aprovechar su legado. Sandra asintió confusa, confirmando que también estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Ese momento creó un lazo más profundo entre los tres, un lazo basado en confianza y responsabilidad compartida. Cuando el mentor comenzó a explicar la ubicación de los documentos, algo inesperado ocurrió. Un ruido lejano resonó en el pasillo, como si alguien hubiera chocado contra un corrido metálico. Sandra giró rápidamente hacia la puerta y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra de una figura se movió rápidamente fuera de la vista. Keanu se levantó de inmediato. El mentor intentó decir algo más, pero una enfermera entró apresurada para revisar los dispositivos de la habitación. El ruido del pasillo se intensificó y la tensión creció aún más. Sandra observó por la pequeña ventana de la puerta y veía una figura alejarse con pasos rápidos hacia la zona restringida del hospital. Ella se giró hacia Keanu y susurró que debían seguirlo. Él dudó un segundo, mirando a su mentor, pero el mentor le hizo un gesto débil con la mano que significaba que fuera. Keanu entendió la señal y asintió. Sandra también comprendió la urgencia del momento. Ambos salieron de la habitación y comenzaron a caminar rápidamente por el pasillo. La figura se movía con precisión, como si conociera perfectamente la estructura del hospital. Se escabuló por una puerta lateral y ellos lo siguieron con cautela. La tensión de la persecución llenaba el aire, creando un suspenso intenso que hacía difícil incluso respirar. Finalmente, la figura dobló una esquina y desapareció detrás de una puerta marcada como acceso restringido. Sandra y Keanu se detuvieron frente a la puerta, intercambiando miradas llenas de decisión. La próxima decisión cambiaría todo. La puerta marcada como acceso restringido emitía una presencia inquietante dentro del pasillo silencioso. Sandra y Keanu se quedaron frente a ella con respiraciones tensas y corazones acelerados. La luz blanca del hospital parecía más fría en ese instante, como si la atmósfera hubiera cambiado al percibir el peligro que se escondía detrás de esa entrada. Keanu extendió la mano hacia la perilla, pero Sandra la tomó suavemente antes de que pudiera abrirla. Necesitaban un plan. No podían entrar sin pensar, especialmente cuando ya sabían que alguien los observaba desde la noche anterior. Ella miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los vigilara. El pasillo estaba casi vacío, excepto por una enfermera que empujaba un carrito lejos de ellos sin prestar atención. Sandra respiró hondo y le dijo que caminaran unos pasos hacia atrás para hablar sin ser escuchados. Ambos se movieron hacia una esquina tranquila y comenzaron a analizar la situación con rapidez.
Keanu explicó que el área restringida estaba dedicada a archivos médicos y personal autorizado. Esa zona también contiene accesos que conectaban con oficinas internas y una pequeña sala técnica. Ese conocimiento despertó nuevas preguntas en Sandra, porque el hombre misterioso percha movers con una familiaridad extraña por ese sector. Ella comentó que nadie llena al hospital debería conocer esas rutas con tanta precisión. Esa observación hizo que Keanu se pusiera en más alerta. Decidieron que la mejor forma de avanzar era entrar discretamente y observar antes de actuar. Keanu regresó a la puerta y empujó la perilla con lentitud. La puerta estaba sin seguro, algo que solo aumentaba la incertidumbre. La abrió apenas unos centímetros y asomó la cabeza para verificar si había alguien cerca. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara pequeña cerca de un escritorio desordenado. No había señales inmediatas de movimiento. Ambos entraron con cuidado y cerraron la puerta detrás de ellos. La habitación tenía un olor a papel antiguo y a desinfectante. Estanterías líneas de carpetas ocupaban la mayor parte del espacio. Algunas estaban etiquetadas con nombres de áreas médicas, mientras que otras estaban marcadas con códigos difíciles de comprender. Sandra caminó lentamente hacia el fondo, revisando las sombras para asegurarse de que nadie se escondiera allí. Keanu se acercó al escritorio donde encontró documentos amontonados de manera irregular, como si alguien los hubiera revisado con prisa. Entre los papeles, via un guante negro que estaba tirado sobre una carpeta abierta. Era un guante grueso, de un material resistente, no era algo habitual para un empleado del hospital. Keanu lo levantó con cuidado. Sandra se acercó para observarlo mejor y notó que dentro del guante había una pequeña tarjeta con el mismo símbolo de la insignia encontrada en el título. Se miraron con sorpresa. Ese objeto confirmaba que el mismo individuo había estado allí hace apenas unos minutos. Sandra abrió la carpeta que estaba debajo del guante. Su interior contenía informes médicos recientes, notas de enfermería y una copia del historial de pacientes relacionados con terapias psicológicas. Pero lo más impactante era una joya adicional, claramente forzada dentro del archivo, que tenía el nombre del mentor de Keanu escrito con tinta negra. El documento percha recién impreso y detallaba evaluaciones emocionales muy precisas. Sandra frunció el ceño al leerlo, porque las observaciones eran demasiado íntimas, demasiado profundas, como si alguien estuviera recopilando información privada para un propósito desconocido. Keanu sintió un nudo formarse en su estómago. Preguntó en voz baja quién podría haber tenido acceso a ese tipo de información sin el consentimiento del hospital. Sandra respondió que solo alguien con contactos internos o recursos externos avanzados podría obtener todo eso tan rápido. Sus ojos se movieron hacia una cámara pequeña en la esquina de la habitación. La cámara estaba apagada. Alguien la había desconectado. Ese detalle añadía un riesgo aún mayor. Al avanzar hacia la parte trasera de la sala, encontraron otra puerta ligeramente entreabierta. Sandra se movió con precaución y la abrió un poco más. Detrás de ella había un pasillo estrecho que conectaba con una zona técnica donde se almacenaban equipos de comunicación del hospital. Era un lugar donde solo personal especializado entraba. La luz en ese corredor era tenue, parpadeando lentamente como si estuviera fallando. Keanu dio un paso adelante y escuchó un sonido leve, como un susurro o el roce de una tela contra la pared. Sandra también lo escuchó. Intercambiaron miradas de alerta. El sonido provenía del extremo del pasillo. Avanzaron con pasos lentos y controlados, cuidando no hacer ruido. Cuando llegaron al final, encontraron otra puerta abierta. Keanu la empujó con cuidado y lo que vieron dentro los dejó momentáneamente sin aliento. La sala estaba llena de pantallas apagadas, excepto una que mostraba imágenes grabadas del hospital. Algunas cámaras apuntaban hacia la entrada principal, otras hacia pasillos diferentes, y dos mostraban claramente la habitación del mentor.
Otra pantalla mostraba el titro de la noche anterior. Sandra sintió que su corazón se aceleraba. Alguien había estado observándolos desde antes de la gala. Keanu se acercó a las pantallas. Algunas imágenes estaban congeladas, otras se reproducían en bucles cortos, como si alguien hubiera estado capturando los momentos exactos de su llegada y su caminata por el titro. También había fotografías impresas en la mesa junto a las pantallas. En algunas fotos aparecía el saliendo del auto la noche de la gala. En otras aparecía Sandra entrando al titro. Algunas imágenes eran tan nítidas que parecían tomadas con una cámara profesional, no con cámaras de seguridad. Sandra levantó una fotografía que mostraba a Keanu abrazando a su mentor en un evento anterior. Esa imagen no pertenecía a ninguna cámara del titro ni del hospital. Provenía de un archivo privado. Ella sintió que cada detalle se volvía más peligroso. No estaban lidiando con un simple observador. Estaban frente a alguien con acceso profundo a lugares y personas que debían estar protegidas. Entonces encontraron algo más perturbador. Una carpeta negra colocada cuidadosamente bajo una de las pantallas. Tenía una etiqueta con letras pequeñas que decían prioridad emocional. Sandra la abrió con manos firmes, aunque su corazón late confusa. Dentro había varias hojas con observaciones sobre comportamientos, reacciones emocionales y relaciones personales de distintas figuras públicas. También incluía análisis detallados sobre la conexión emocional entre Keanu y su mentor. Pero lo que los dejó totalmente inmóviles fue la última hoja, donde aparecían nombres adicionales que no esperaban ver. Entre esos nombres estaba también el de Sandra. Ella sintió un estremecimiento profundo. No entendía por qué alguien habría recolectado información emocional sobre ella. Miró a Keanu, buscando respuestas, pero él estaba igualmente desconcertado. Tomó la hoja con cuidado y la examinó con atención. El documento hablaba sobre su influencia emocional en varios proyectos, sobre su reputación por cuidar a sus colegas y sobre cómo su presencia solía calmar tensiones en situaciones difíciles. Aunque nada de eso era negativo, seguía siendo información que nadie tenía derecho a recopilar sin permiso. Entonces escucharon otro sonido, esta vez mucho más cerca. Era un clic suave, el sonido de una puerta cerrándose en algún punto del pasillo que acababan de atravesar. Sandra dejó la carpeta y corrió hacia la entrada de la sala. Keanu la siguió con rapidez. Cuando llegaron a la puerta del corredor, vieron algo que aumentó el suspenso a niveles intensos. La sombra de una figura cruzó hacia la salida principal del hospital técnico. La figura levaba una gorra oscura y una mochila pequeña. Se movía con rapidez, sin perder tiempo. Sandra y Keanu comenzaron a seguirla, pero con mucho cuidado para evitar alertarla. Avanzaron por el pasillo y doblaron la esquina justo cuando la figura empujaba una puerta metálica que conduce a un área exterior del hospital. Cuando salieron al aire libre, el sol estaba alto y las hacía más difícil identificar la figura a distancia. Aún así, alcanzaron a verla corriendo hacia una motocicleta estacionada junto a una pared lateral. La figura se subió rápidamente y encendió el motor. Sandra gritó para llamar su atención, pero la motocicleta aceleró con un rugido que resonó contra las paredes. Keanu dio unos pasos adelante, pero no pudo alcanzarla. La motocicleta se alejó por la calle con velocidad. Sandra apretó los puños mientras la observaba desaparecer. Sabían que esa persona tenía información crítica, quizá incluso documentos que aún no habían encontrado. Keanu respiró profundamente, tratando de mantener el control emocional. Luego miró a Sandra con ojos llenos de determinación. Ella entendió esa mirada sin necesidad de palabras. Sabían que el misterio estaba lejos de resolverse. Sabían que el peligro era real. Y sabían que ahora estaban involucrados de manera directa, mucho más de lo que habían imaginado la noche anterior. Regresaron al interior del hospital para hablar nuevamente con el mentor.
El los miro con una mezcla de alivio y preocupación cuando regresaron a su habitación. Keanu le explicó brevemente lo que habían encontrado. El mentor cerró los ojos, como si hubiera esperado ese resultado desde el principio. Abrió la boca para hablar, pero su voz estaba debilitada por el esfuerzo emocional. Dijo que había un segundo lugar donde guardó la información más delicada. Un lugar donde nadie había buscado todavía. Un lugar que solo una persona más conoce además de él. Alguien que podía ayudarlos si lograban encontrarla. La habitación se llenó de una tensión profunda cuando el mentor pronunció el nombre de esa persona. Era alguien del pasado de Sandra.